All right. So welcome to all of you. E-classes, edutech, inspire, educate, motivate. So I just want to give a small introduction about myself. My name is Ramboy Pati. I have nearly 15 plus years of IT training experience and 10 plus years of IT trainings experience and 15 plus in IT work experience. And also I have written so far three books. One book is on the data engineering, another book is on the Power BI, and third book I have written is data engineering interview preparation book. So these are the three books already published. You can able to see on our website as well. So we have all these three books also. Okay, and I'm the first trainer in India who has provided the training on Power BI first. Okay, so these are the books you can able to see, the books whatever I have written on the Azure Data Engineering and Power BI. Okay, so this is my track record and I have extensive experience on data engineering, Fabric and Power BI. So this is all about my profile. So what exactly I'm going to discuss in today training. Let me share my screen. Okay, so this is what my experience, 15 plus IT trainings experience, sorry, 10 plus IT trainings experience and 15 plus years of IT industry work experience, and has written three books on data engineering, Power BI, data engineering interview preparation books. So these are the books you can able to see on my website as well. Okay, so I'm the first trainer in India who has given a Power BI training. You can still see that Power BI videos on my YouTube channel as well. So eClasses EduTech has a YouTube channel also. We are providing every day some videos we are uploading inside, and you can able to follow me on this YouTube channel as well. Okay, and also we have Instagram page, and in all social platforms we are. So we are providing always a useful content for all the students. So I'm going to sharing of this YouTube channel as well. So please do a subscribe if possible right away. Okay, so I'm just sharing of this one. So please do a subscribe to keep in touch with me. Okay, so what is our agenda we are going to discuss in today's session? So today I'm going to discussing about this AI powered Azure Data Engineering with Fabric. So inside this course, what exactly we are going to discuss it over here? So what are the things, what is our agenda in today session? We are going to cover it over here. So first, about this instructor introduction. The second part is about what is data engineering, why a data engineering, where we are using the data engineering, and what are the key responsibilities of the data engineering, and who can learn this course, what kind of background people are trying to learn this course, and course curriculum ఏంటి, syllabus, and ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత how is your career and salary, and ఇండస్ట్రీ సర్టిఫికేషన్స్, మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ చేయాలి, ఈ క్లాసెస్ ఎడ్యుటెక్ ప్రొవైడ్ చేసే ఈ కోర్స్, ఈ ప్రోగ్రాంలో హైలైట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు discuss in today demo session. You should get a clear picture about this demo, whether you need to learn this data engineering course, whether this is fit for your career or not. Everything we are going to discuss it over here. Okay, so I have given already the instructor introduction. My name is Ram Boyapati. I have 15 plus years of experience in IT industry, 10 plus years of experience in trainings experience. Have written three books, work for data engineering on Azure, Power BI, Fabric, and MSBI, SQL, different kind of technologies.
I've been working over here. Okay, so the today agenda is the very first thing I want to discuss about before we are going to move to the further parts. Generally, అసలు డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పీపుల్ నేర్చుకుంటున్నారు? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ because I have seen so many students enrolling my course. So when I was checking each and every student profile, I found four type of people are trying to learn this course. Who are those? So the first category people is these people are already working in IT. So they are like a IT professionals. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక 5 years ఆర్ 10 years ఆర్ 15 years ఆర్ 2 years 3 years ఆల్రెడీ ఐటీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీరింగ్ అప్ స్కిల్ అవుతున్నారు. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి టెస్టింగ్ అవ్వచ్చు, జావా అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిబిఏ యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ. ఓకే, దే హ్యావ్ సెవరల్ టెక్నాలజీస్. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లెగసీ టెక్నాలజీస్. అంటే we don't have new jobs going forward. So new projects are not coming on this legacy technologies. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యువర్ జాబ్ ఈజ్ ఇన్ ద రిస్క్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ, మీరు ఆల్రెడీ ఐటీలో వర్క్ చేస్తుంటే బట్ మీరు వర్క్ చేసే టెక్నాలజీ పాత ఓల్డ్ లెగసీ టెక్నాలజీ అయితే న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్, దెన్ యువర్ జాబ్ ఈజ్ ఇన్ ద లేడ్ ఆఫ్. కరెక్ట్. సో అందుకని చాలామంది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ క్రాస్ స్కిల్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు వర్క్ చేసే టెక్నాలజీ నుంచి డేటా ఇంజనీరింగ్కి స్విచ్ అవుతున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లెర్నింగ్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్. సెకండ్ కేటగిరీ పీపుల్ ఏంటంటే నాన్ ఐటీ పీపుల్. సో ఈ నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారు? లైక్ వీళ్ళు అకౌంటెంట్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అవ్వచ్చు, గూగుల్ మ్యాప్స్లో పనిచేసి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మార్కెటింగ్లో ఉండొచ్చు. వీళ్ళ నాన్ ఐటీ జాబ్స్ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు అన్ని ఏఐ వలన ఆటోమేట్ అయిపోతున్నాయి. సో ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ, దిస్ నాన్ ఐటీ పీపుల్ కెరియర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రిస్క్. And also, if you check the salaries of these non-IT candidates, it's like very very low. Even they have 7 years 8 years of experience, still they are going to be having salaries of 4 lakhs 6 lakhs 5 lakhs. Got it? సో వీళ్ళు సెకండ్ కేటగిరీ పీపుల్. సో నాన్ ఐటీ నుండి ఐటీలోకి స్విచ్ అవ్వడానికి దే ఆర్ చూసింగ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేటగిరీ. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ హ్యావింగ్ కెరియర్ గ్యాప్. అంటే వెన్ దే కంప్లీటెడ్ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్, సో వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు, ఎంసీఏ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ అవ్వచ్చు, అయిపోయిన తర్వాత దే వర్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీవేర్. ఐటీలో కానీ నాన్ ఐటీలో కానీ దే వర్ నాట్ వర్కింగ్. సో దే వర్ డూయింగ్ ఏ బిజినెస్, ఆర్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్, ఆర్ దేర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇలాంటి వాళ్ళు కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు నౌ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ దేర్ కెరీర్ అగైన్. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కేటగిరీ. వీళ్ళని మనం కెరియర్ గ్యాప్ పీపుల్ అంటాం. నౌ ఫోర్త్ కేటగిరీ. సో దీస్ పీపుల్ ప్రీవియస్లీ దే ఆర్ వర్కింగ్, ఐటీలో అవ్వచ్చు, నాన్ ఐటీలో అవ్వచ్చు, దే ఆర్ వర్కింగ్, బట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 6 months నుంచి ఆర్ 2 months 3 months ఆర్ అప్ టు 2 years దే హ్యావ్ కెరీర్ గ్యాప్. ఎందుకంటే might be if the females for the family kids they have taken some rest, and sometimes some people lost their job. సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, అది ఐటీలో అవ్వచ్చు, నాన్ ఐటీలో అవ్వచ్చు, బట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఉంది. సో మళ్ళీ దే వాంట్ టు రీజాయిన్ ద జాబ్. సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా డేటా ఇంజనీరింగ్ వైపు చూస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈరోజు డెమో సెషన్ జాయిన్ అయిన పీపుల్లో డెఫినెట్గా మీరు ఈ 4 కేటగిరీస్లో ఏదో ఒక కేటగిరీకి రిలేట్ అయి ఉంటారు. సో 1 2 3 4 టోటల్ 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ కేటగిరీకి రిలేట్ అవుతారో ఒకసారి మీ జస్ట్ పింగ్ మీ ద నంబర్ ఇన్ ద చార్ట్. యూ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కేటగిరీ? So mostly like
I can see the people 1 and 4. 1 and 4. సో 1 అంటే చాలామంది ఈరోజు డెమో సెషన్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ. అంటే వాళ్ళు ఐటీలో ఏదో టెక్నాలజీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. బట్ నౌ దే వాంట్ టు స్విచ్ అప్ స్కిల్ బికాస్ ఆఫ్ సాలరీస్, బికాస్ ఆఫ్ ద జాబ్, కరెంట్ జాబ్ రిస్క్. అండ్ ఫోర్త్ కేటగిరీ అంటే వీళ్ళు చాలామంది ఇంతకుముందు గతంలో వర్క్ చేసి నౌ దే హ్యావ్ సమ్ గ్యాప్ ఆర్ ద లేడ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్. ఓకే, I just want to understand one more thing. Previously, on which technology you worked? Can you ping me the technology name? I'm very curious on this one. Previously, on what technology you worked? Just ping me the technology name. Some people .NET with SQL, software testing, Java and SQL. Okay, one person non-IT, MSBA, SSIS, SSRS. Great. SQL and Excel reports, Linux, SQL, Power BI, manual running the jobs, Informatica Cloud, Excel, Power BI, Data Analyst, Power BI, Tableau. Okay. Okay. So the people are from different kind of backgrounds. They are coming. Different backgrounds. They are coming. So now what we are going to do over here. సో మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఎందుకు నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నానంటే అదర్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాళ్ళు రైట్ ట్రాక్లో ఉన్నారా లేదా, and what type of people are trying to upskill. So just try to understand from others also what kind of background people are trying to learn this data engineering course over here. Okay, now the next thing is about అసలు ఎప్పుడైనా సరే ఒక కోర్సుని మీరు చూజ్ చేసుకోవాలంటే వెదర్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డేటా అనాలిసిస్, మార్కెట్లో చాలా సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ఉన్నాయి, చాలా కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు హౌ వీ కెన్ డిసైడ్ అసలు ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ని ఎందుకు మనం నేర్చుకోవాలి, ఆర్ఎల్స్ ఇంకో కోర్స్ ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు, ఎట్లా డిసైడ్ అవుతాం? మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక కోర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు అంటే మీ కెరియర్ని మీరు డిసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ మీ సక్సెస్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకునే కోర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, రైట్? సెకండ్ వచ్చేసరికి మీరు చూజ్ చేసుకునే ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇన్స్ట్రక్టర్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళు ఇచ్చే రోడ్ మ్యాప్ అవ్వచ్చు, దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ మీరు ఎంతవరకు ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు అన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ 3 పాయింట్స్ మీద డిసైడ్ అయ్యి మీరు సక్సెస్ఫుల్గా మీ జాబ్ చేంజ్ అవ్వడం కానీ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సూపర్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్స్ see, I will tell you as per my analysis 3 parameters to choose a right course. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ప్రకారం if you are going to choose any technology or any course, it must be a cloud based technology. Got it? మీరు నేర్చుకునే టెక్నాలజీ అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ క్లౌడ్ బేస్డ్. డెఫినెట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి ఏ క్లౌడ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ఓవర్ హియర్. It must be a cloud based technology. Okay, which cloud we need to choose? We have 3 type of clouds: Azure, AWS and GCP. So you can choose any of one, but I will prefer Microsoft Azure because Azure is very popular and growing day by day. So that's the reason I'm going to choose Microsoft Azure cloud. Definitely. Okay, we decided. సో నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూరే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో తర్వాత ఎజ్యూర్ లోపల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్, జాబ్, కోర్స్, టెక్నాలజీ యూ వాంట్ టు లెర్న్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మీరు నేర్చుకునే కోర్స్ మీద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. రైట్? ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో దెర్ ఆర్ సో మెనీ జాబ్స్ ఆర్ ఇంపాక్టెడ్ బై ఏఐ. సో ఏఐ వలన చాలా జాబ్స్ కూడా వీఆర్ లూజింగ్. కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మీరు అప్స్కిల్ అయ్యి కొత్త టెక్నాలజీకి వెళ్ళే దాని మీద హౌ మచ్ ఇంపాక్ట్ యూ హ్యావ్ ఆన్ దిస్
ఏఐ. ఆల్రైట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న కోర్స్ ఏంటి? డేటా ఇంజినీరింగ్. ఏఐ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది? డేటా మీద. సో ఏఐ నీడ్స్ డేటా. సో ఏఐ యాజ్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డేటా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ needs data, then only AI will work properly. Then the person whoever is going to work on the data is a data engineer. That means AI is depending on the data, data is not depending on the AI. So definitely data and data engineering roles are not impacted by AI. మనకి డేటా ఇంజనీరింగ్కి ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డిమాండ్. ఓకే. అండ్ ద థర్డ్ పారామీటర్ ఈజ్ మీరు ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నా సరే ఆ కోర్సులో డేటా అనే వర్డ్ ఉండాలి. ఇట్ క్యాన్ బి డేటా ఇంజనీర్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి డేటా సైన్స్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి డేటా అనలిస్ట్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో డేటా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ నవేడేస్ everyone is generating a data. So data is very very important. Lot of data every day we are generating. So kabatti we need so many data engineers to manage, to process, to clean the data generated from the business, generated from the business. So ఈ మూడు పారామీటర్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని you can decide one course. So when we are considering all these three, I'm going to use Azure, less impact by data. So I'm going to choose a course of Azure Data Engineering course over here. Azure Data Engineering course, we are going to choose it over here. Got it? So now you got a clarity why we have chosen and what kind of people are learning this data engineering course. Already IT professionals, non-IT professionals, career gap people, and after some gap again they want to start their career. So these kind of people are trying to learn this data engineering course over here. This data engineering course they are trying to learn it over here. Okay, done. Now the next thing is, let's try to understand what a data engineer will do, and what a data engineer will do, and whatever the data we are going to get it over here, how the data can be utilized. So this is the one use case scenario I'm going to tell. I have a supermarket. I have one supermarket in India. I have another supermarket in USA, and one more supermarket in UK. So total three supermarkets we are operating across the globe in three countries. So when a customer is coming to supermarket 1, there are some billing counters. He will purchase the product. So that information definitely will come and save into the backend somewhere in databases. The business transactions data will come and store into a backend database tables. Got it? So itla ప్రతి సూపర్ మార్కెట్లో, in every supermarket, when a customer is purchasing a product, that information we are going to store into బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్. సో అది ఒక డేటాబేస్ అవ్వచ్చు ఆర్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ అవ్వచ్చు. సో ఈ యూజ్ కేసులో మీరు చూస్తే నాకు యూకేలో ఉన్నటువంటి సూపర్ మార్కెట్లో, ఇన్ యూకే సూపర్ మార్కెట్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హ్యావ్, దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ టు టేబుల్స్ ఇన్ దిస్ డేటాబేస్. యుఎస్ఏ అండ్ ఇండియాలో జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా ఐ విల్ సేవ్ ఇన్ టు దిస్ డేటాబేస్ ఓవర్ హియర్. గాట్ ఇట్? సో మీరు ఏ బిజినెస్లో చూసినా సరే అక్కడ సిస్టంలో ఒక బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఆ డేటా వెళ్ళి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇంటూ డేటాబేస్ టేబుల్స్. స్టోర్డ్ ఇంటూ డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఓవర్ హియర్. గాట్ ఇట్? ఓకే. నౌ డేటా ఇంజనీర్ అనే అతను ఏం చేస్తాడు? వాట్స్ ద రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ data engineer in this project? So let's, for example, this client is a DMart client or Walmart client. It's a retail supermarket client, right?
సో ఈ క్లయింట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆస్క్ టు డెవలప్ ఎ ప్రాజెక్ట్, డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయమన్నారు. అప్పుడు మీరు యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓవర్ హియర్? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ యూ షుడ్ డిసైడ్ విచ్ క్లౌడ్ యూ వాంట్ టు యూస్ టు డెవలప్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ మైక్రోసాఫ్ట్ Azure క్లౌడ్ ఓవర్ హియర్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ Azure క్లౌడ్ అంటే Azure. సో మీరు Azure లోపల ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే, సో వాట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ యూ నీడ్ టు లాగిన్? www.portal.azure.com over here. www.portal.azure.com. So ikkada kuda this is another, we have www.app.powerbi.com. This is called Fabric. Let me explain you what is Fabric and what is Azure. First let's discuss about the Azure. So now what I'm going to do, whatever the business transactions data I have in this database, I have in this database, in these two databases. As a data engineer, first you need to load the data from this database into, we have inside the Microsoft Azure portal, there is one storage account service is there. Then from this database, whatever the 10 tables data you have, that also you can able to load into a storage account over here. సో మీకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 10 టేబుల్స్ డేటా అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 10 టేబుల్స్ డేటా, టోటల్ 20 టేబుల్స్ డేటాని యూ నీడ్ టు సేవ్ హియర్ లైక్ ఏ 20 CSV ఫైల్స్. స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది is one of the service inside the Microsoft Azure cloud. Okay, let me show you a Microsoft Azure cloud how it looks. So this is called Microsoft Azure cloud. So how to log in? portal.azure.com. So ikkada meer chuste there are so many software services. You can click on all services. So indulo meeku em software services kavalo, you need to create it over here. So let's, for example, if you want just like a storage account, you can able to see this is the storage account. So you can simply click on create this storage account over here. See there is a create. So మీరు స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో యూ కెన్ స్టోర్ ద ఫైల్స్. లెట్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ఓపెన్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఐ క్రియేటెడ్. క్లిక్ ఆన్ దిస్. See here I created a folder 2026. Here see there is a customer.csv file is there. So ఒక ఫైల్ డేటా I saved it over here. This is the data you have. So itla as a data engineer what you need to do is you have to copy your business transactions data from different data sources into storage account over here. సో ఈ బిజినెస్ డేటాని మీరు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనే సాఫ్ట్వేర్లోకి కాపీ చేయడానికి which tool you are using? I'm going to use one of the ETL tool, Data Factory. What do you mean by ETL? ETL stands for extraction, transformation, loading. Okay, so Data Factory can use, మీరు డేటాని ఈ డేటాబేస్ నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇక్కడికి లోడ్ చేయడానికి we can able to use it over here. We can able to use this Data Factory tool. ఓకే, సో డేటా ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ నేను ఎందుకు యూజ్ చేశాను? అవుట్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అంటే ఎక్కడో ఒక సర్వర్లో స్టోర్ అయి ఉన్న బిజినెస్ డేటాని నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ క్లౌడ్లోకి జస్ట్ కాపీ చేయడానికి మాత్రమే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద డేటా ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీ బిజినెస్ డేటా ఈజ్ కమింగ్ టు ది స్టోరేజ్ అకౌంట్, దెన్ దిస్ డేటా ఐ వాంట్ టు క్లీన్, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యాజ్ పర్ మై బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకంటే మీకు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏ వెల్ ఫార్మాట్. It is not in a well format. So in such kind of situation, what do you want to do? You need to
clean and you need to transform the data. And then after you are cleaning and transforming the data, then we are going to load that data into Synapse data warehousing. So Synapse data warehousing ante ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ SQL database and you can store the data like a tables. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నుండి సినాప్స్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ లోకి డేటా మూవ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? డేటా బ్రిక్స్ అనే ఒక టూల్ని యూజ్ చేసుకొని దాని లోపల పైస్పార్క్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ మనం రాస్తాము. We will write SQL or Python or PySpark కమాండ్స్ మనం రాసి డేటాని క్లీన్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాము. సో మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనిస్తే డేటా ఫ్యాక్టరీ వీఆర్ యూజింగ్ జస్ట్ ఫర్ కాపీయింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. Databricks we are using to clean the data. So both are ETL tools only, but Data Factory is only for copy paste, no transformations. Databricks is copy, clean, transform and load into warehousing. So మీరు చూస్తే డేటా ఫ్యాక్టరీ అనే దాంట్లో we don't write any coding, but Databricks lo we need to write the commands. I will show you that one. So let's, for example, if you want to develop any data factory pipelines, so simply you can go to the integrate. Here you can able to click on create a new pipeline. So this is a data factory pipeline. So what is the activity you will take? Copy data activity. So ఈ copy data activity ఏం చేస్తుంది? You need to specify what is your source and what is your sink, means your target. So I want to copy a data by using a copy data activity by specifying what is your source and what is sink. So itla you need to develop the pipelines to process the data. This is called data factory. Okay, I want to develop data bricks. So if you want to develop any data bricks over here, simply you can go and try to create a new notebook. So Databricks ante, so we are going to write down the notebooks over here. So in notebook lopala we will write the commands. We will write the commands over here. Okay, inside this notebook we will write down the commands. So inside what type of commands we are going to write down, here you can see. Here we can write down the PySpark or SQL, whatever the commands. For example, I want to read a file from storage account and I will apply the transformations and then I will load into Synapse warehousing, data warehousing. So we need to write down a commands inside this notebook. I hope you guys able to understand the difference between the data factory and data bricks, what exactly we are doing. Okay, so far the work whatever we have done, who will take care of this? Data engineer. Data engineer work ఏంటంటే he is going to developing a data factory pipelines to bring the data from different servers and consolidating into one place. ఆ డేటాని ఒక చోట కన్సాలిడేట్ చేసి పెడతారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ డేటాబ్రిక్స్ యూజ్ చేసుకొని he will clean and transform the data. అర్థమైందా? Is it clear for all of you? Okay. So once your data is coming and storing inside this one, inside this storage Synapse data warehousing, by using that data we can able to design the reports and dashboards. So to design the reports and dashboards, what is the other cloud platform we are going to use? Power BI. So మీరు Power BI cloud platform చూస్తే this is Power BI cloud platform, app.powerbi.com. So here we are going to develop the reports and dashboards by taking the data from this source. మీ సోర్స్ ఏంటి? సినాప్స్ డేటా వేర్ హౌసింగ్. అక్కడ నుండి మనం డేటా తీసుకొని పవర్ బిఐ క్లౌడ్లో వీ విల్ డిజైన్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్బోర్డ్స్. ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ అంతా ఎక్కడ చేస్తున్నాం? portal.azure.com. సో ఈ పర్సన్ని మనం ఏమంటాం? Azure డేటా ఇంజనీర్ అంటాం. సో పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్ డిజైన్ చేసే పర్సన్ని మనం ఏమంటాం? డేటా అనలిస్ట్ అంటాం. అతను ఎక్కడ రిపోర్ట్స్ డిజైన్ చేస్తున్నాడు? www.app.powerbi.com. Is it clear for everyone?
Can you say yes? పర్ఫెక్ట్. మీ అందరికి అర్థమైనట్టుంది. ఓకే, రైట్. సరే. సో వి కంక్లూడెడ్ Azure ఫర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటే డేటాను ప్రాసెస్ చేసి క్లీన్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ Azure కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మీరు చూస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ని యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. లెట్స్ గో టు మైక్రోసాఫ్ట్ Azure పోర్టల్ and there inside you can able to search. For example, if you want data factory, see there is a data factory. If you want Databricks, see there is a Databricks. If you want Synapse data warehousing, see there is a Synapse data warehousing. So itla meeku ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని you can able to create it. So based on the usage the charges will be applicable. Okay, so Azure for data engineering, Power BI for reporting. Then what is Fabric, guys? What is this course of Azure Data Engineering with Fabric? Okay, so ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే when we are developing this project for Microsoft Azure purpose, for Microsoft Azure purpose, we are using portal.azure.com, portal.azure.com. But when you are coming to Power BI, Power BI we are just using for designing of the reports and dashboards. అంటే two different cloud environments we are using. Azure for data engineering, Power BI for reports and dashboards. Now, ఇప్పుడు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ రియలైజ్ అయింది ఏమని, డేటా ఇంజనీరింగ్కి సపరేట్ క్లౌడ్, డేటా అనాలిసిస్కి సపరేట్ క్లౌడ్ కాకుండా we want to make all in single cloud platform. Data engineering, data analysis, data science, all three should be in a single cloud platform. The first in the world, if there is any one cloud which contains only for data engineering, data analysis, data science, that is called Fabric. Then immediately Microsoft company what they have done, so they were shifting of all these softwares from Microsoft Azure to Microsoft Power BI. Whatever data engineering software services you have, all are shifted into Microsoft Power BI. What are those? So here whatever the storage account you have, right, same kind of service we have here, Lakehouse. Then whatever the SQL database we have, right, here also we have SQL DB. Then whatever the Synapse Analytics data warehousing we have, right, the same thing we have a Synapse data warehousing. And sorry, we have a warehouse over here. Just naming conventions different. Whatever the data factory we have, right, that here we have a data pipeline. And whatever the data bricks we have, right, here we have a notebooks over here. Got it? సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్, Azure SQL DB, Synapse warehousing, data factory, Databricks, all services now available in Microsoft Power BI also. So Microsoft company is recommending, please go and use this app.powerbi.com to develop data engineering as well as data analysis. Okay? Okay. The moment ఎప్పుడైతే ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అన్నీ పవర్ బిఐలకు వచ్చాయో, ఫ్రమ్ దాట్ డే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ కాలింగ్, ఫ్రమ్ దాట్ డే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్యాబ్రిక్. అప్పటి నుండి ఈ పవర్ బిఐ అనేది ఫ్యాబ్రిక్గా మారిపోయింది. వీఆర్ జస్ట్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాబ్రిక్, ఇట్స్ నాట్ ఎ పవర్ బిఐ. అర్థమైందా? మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్యాబ్రిక్లోకి లాగిన్ అయితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాబ్రిక్. అంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఫ్యాబ్రిక్ అనే నేమ్తో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ పవర్ బిఐ క్లౌడ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఓకే,
ఇప్పుడు డేటా ఇంజినీరింగ్ ఉంది, డేటా ఎనాలిసిస్ ఉంది, పవర్ బిఐ ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేసి నేను ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం? సేమ్ ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్నీ ఫస్ట్ లేక్ హౌస్లోకి తీసుకొస్తాం, ఈ డేటాబేస్ నుండి కూడా. ఇక్కడ డేటా ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఏం వాడతాం? డేటా పైప్లైన్స్ అంటాం. ఎజూర్లో ఏం యూజ్ చేసాం? డేటా ఫ్యాక్టరీ అంటాం. సో ఈ రెండు సేమా? ఇక్కడ డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా పైప్లైన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. 99% బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ రెండింటి మధ్య పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను డేటా ఫ్యాక్టరీ నేర్చుకుంటే డేటా పైప్లైన్స్ అనేవి మళ్ళీ నేను స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకోవాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు మీరు డేటా ఫ్యాక్టరీ ఒక 20 అవర్స్లో నేర్చుకుంటే డేటా పైప్లైన్స్ అనేవి 2 అవర్స్లో నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే డేటా ఫ్యాక్టరీ అండ్ డేటా పైప్లైన్స్ ఆర్ 98% సేమ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. 98% బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అండ్ లేక్ హౌస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ ఎజూర్లో ఉన్న ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సినాప్స్ డేటా వేర్ హౌసింగ్ అండ్ ఇక్కడ వేర్ హౌసింగ్ సేమ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాబ్రిక్స్ అండ్ నోట్బుక్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సేమ్ 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 సేమ్. సో instead of learning only Azure Data Engineering course, you need to learn Azure Data Engineering with Fabric. You need to learn with Fabric. Then you have a lot of opportunities in the market. So we are very clear what a data engineer will do, what a data analyst will do. Our primary role, what we are going to applying after completion of this course is data engineering role only. We are going to applying for the data engineering role only, not for the data analysis. We are completely applying for the data engineering course. ఓకే, ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు అప్లై చేసే జాబ్స్ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్? మీరు ఎవరైనా ఫ్రెషర్గా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా జాబ్కి? ఎనీబడి వాంట్స్ టు అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్? నో. డెఫినెట్లీ ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ కరెంట్లీ, సో మీకు ఐటీలో యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. By using that experience, you want to apply for the jobs. Am I right or wrong? సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లయింగ్ ఫర్ ద జాబ్ లైక్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్. సో కొన్ని యూజ్ కేసెస్ నేను చెప్తాను. ఒక క్యాండిడేట్ హ్యావ్ ఓవరాల్ 10 years ఆఫ్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. దేంట్లో ఉంది? క్యూఏ టెస్టింగ్లో ఉంది, ఆర్ ఎనీ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక how he is going to applying for this job? So whatever the 10 years he has already experience, we will break down 6 by 4. What do you mean by 6 by 4? 6 years we are going to keep the previous experience on what? QA testing. The latest 4 years we will keep data engineering experience. So what is the packages we can expect on this profile? For example, if he has 17 lakhs of the package, so definitely he will get 25 to 30 lakhs of the package. Maximum how much a data engineer is gaining the package? Up to 40-45 lakhs companies are offering for the data engineer. Up to 40 lakhs. Now example 2. A candidate having overall 15 years experience. Yes, even 15 years experience people also learning this data engineering course. And he also has some QA testing or different technologies. So how can we break down this one? This we can break down 10 by 5. 10 years previous experience and the latest 5 years data engineering experience. For example, his current salary is 25 or 30. He can expect up to 40. Third example, this person having just 5 years of experience in IT, or Java or testing or whatever multiple technologies.
After completion of this course, we can break down this into 2 by 3. 2 by 3 means first 2 years he will put his original experience. The latest 3 years data engineering experience we can keep it. For example, his salary is 7 lakhs. He can expect up to 15 to 20 lakhs over here. Let's take it non-IT person. A non-IT guy have 5 years of experience. After completion of this course, he wants to join to this data engineering job. His salary is 4 to 5 lakhs currently. He can expect 10 to 12 lakhs. A candidate does not have any work experience. These kind of people are the career gap people over here. Already some people having IT experience or non-IT experience, IT or non-IT. So these people having some career gap, 6 months or to 12 months. Now they want to come back again over here. So they can also applying for this data engineering. So recently graduates, freshers, 23, 24, 25 passed out. So these people also can able to apply, but mostly startup companies are giving the opportunity for these people. So all these profiles if you observe, mostly 99 percentage of the people after completion of this course they are going to put experience only. Minimum 2, maximum 5 years of experience on this data engineering they are going to keep it over here. Correct? Okay. Now when I'm applying for this job as a experienced person, when I'm going to crack the interviews, when I'm going to crack the interviews, is the training program what we are providing, is it enough? ఏదైతే కోర్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నామో is this course is fair enough? సరిపోతుంది ఈ కోర్స్? సో ఫర్ ఫ్రెషర్స్ yes, that's definitely this is more and enough. కానీ మీరు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్గా when you are going to applying for the jobs, ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఇక్కడ 60 అవర్స్ ట్రైనింగ్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానో, అంటే ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 2 months కోర్స్, ఇది సరిపోతుందా మీకు? నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్, డెఫినెట్లీ నాట్ ఎనఫ్. దెన్ యూ నీడ్ సంథింగ్ మోర్. అందుకే ఐ డిజైన్ దిస్ కోర్స్ ఇన్ 2 different ప్రోగ్రామ్స్. 2 different ప్రోగ్రామ్స్లో నేను ఈ కోర్స్ని డిజైన్ చేశాను. సో ద వన్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ స్కిల్. ప్రోగ్రామ్ 1లో నేను కంప్లీట్గా స్కిల్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను. అంటే మిమ్మల్ని డేటా ఇంజనీరింగ్ విత్ ఎజ్యూర్ ఫ్యాబ్రిక్లో కంప్లీట్ యూ విల్ లెర్న్ స్కిల్ టెక్నాలజీ. ఒక 60 అవర్స్ ఉంటుంది. దిస్ క్లాసెస్ ఆర్ మండే టు ఫ్రైడే. దిస్ క్లాసెస్ ఆర్ మండే టు ఫ్రైడే. ఈ 60 డేస్లో ఎజ్యూర్ ఫ్యాబ్రిక్, పవర్ బిఐ. పవర్ బిఐ అవర్ లెస్ ఫోకస్. అవర్ ప్రైమరీ ఫోకస్ ఈజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ విత్ ఫ్యాబ్రిక్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ 60 అవర్స్లో ఏదైతే నేను టీచ్ చేస్తున్నానో, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ టీచింగ్ ఇన్ ద 60 అవర్స్ మండే టు ఫ్రైడే, డైలీ 1 hour లైవ్ సెషన్. ఓకే, అండ్ డైలీ క్లాస్ నోట్స్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్. కంప్లీట్ సెషన్ రికార్డింగ్స్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఇట్. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్ యాక్సెస్. వీ విల్ నాట్ యూజ్ గూగుల్ డ్రైవ్స్, గో టు మీటింగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. మీకు ఒక కోర్స్ ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఫర్ దాట్ కోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఆ కోర్స్కి మీకు మేము యాక్సెస్ ఇస్తాము. అర్థమైందా? వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ టు దట్ కోర్స్. సో వన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద యాక్సెస్ టు దట్ కోర్స్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు జాయిన్ ద క్లాసెస్, క్లాస్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ కానీ, అండ్ మీకు డైలీ క్లాస్ అటెండెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్లోనే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ వన్. వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ వన్ మొబైల్ యాప్ ఆల్సో. ఇట్స్ a free of cost. So we are going in very organized way. Some sample resumes, interview questions, and one end-to-end projects. Everything will be provided in the program one.
సో ఈ కంటెంట్ మీరు ఎక్కడ చూసినా ఏ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఎనీ ఎడ్యుటెక్ వెళ్ళినా కూడా యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. కానీ ఇది ఒక్కటి సరిపోతుందా టు అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్ యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఐ డోంట్ థింక్. అందుకే అవుట్ ఆఫ్ 100 ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ద జాబ్స్. నౌ what I have designed on top of this one is the second program placement. The first program focus is skill. Second program our focus is placement. Okay. On top of the 60 hours, I'm going to focus 40 more hours again. So what we will discuss in this 40 hours? This 40 hours session, what we are going to cover here, let me show you. What are all the things we are going to focus on the program 2? So this program 2 is only Saturday, Sunday. Saturday 2 hours, Sunday 2 hours we are going to take this session over here. Saturday 2 hours, Sunday 2 hours we are going to take it over here. The Saturday 2 hours, Sunday 2 hours, we have a live interaction with our expert. Here what we are going to cover is మీకు ఒక 200+ సినారియో బేస్డ్ టాస్క్స్ మీకు ఒక ఎజైల్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేస్తాం. యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక ఎజైల్ మెథడ్ అండ్ స్ప్రింట్ మోడల్ ఉంటుంది. ఐమ్ రైట్? మీరు ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ సీ ఇట్ ఓవర్ హియర్. వీ క్రియేటెడ్ సమ్ స్ప్రింట్స్. స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3, స్ప్రింట్ 4, స్ప్రింట్ 5, స్ప్రింట్ 6. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క టాస్క్ మీకు ఈచ్ స్ప్రింట్లో టాస్క్స్ ఉంటాయి. You have to work on that task. We will assign on your name what is the task and what is the status, task description, and you can able to comment on the task. So why these things? Because two things. You will get a real experience. మీరు రేపు ఒక కంపెనీలో ఒక జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక you will feel like this, the sprint model. And second thing is, when you are attending the interviews, they were asking scenario based questions. So when you are doing hands on, ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే hands on all these scenarios మీరు చేస్తారో, then you are more familiar with the interview point of view as well. In program 2 my focus is completely on placement with real world experience feel. So that's the reason 200+ scenario based tasks we created and 2 live end to end project implementation. So one project is in the Microsoft Azure we will implement. Second project is in the Microsoft Fabric we are going to implement it over here. Apart from this projects, scenarios, advanced interview preparation. Even a lot of people are not able to give introduction about their project. We will provide the projects to keep in your resume. You can explain how to explain in introduction and your project, important interview questions, all those things in the advanced interview preparation also we are going to make it over here. And the very important thing is resume preparation. Our team will help you to prepare the resume. Every Saturday, Sunday, a sprint reviews will be happening. When you are doing these tasks, whether you are facing any issues, what issue you are facing, everything the sprint reviews we can able to do it over here. Then mock interviews. We are going to conduct the mock interviews as well based on your request. Because directly if you are attempting the interviews, you may lose 2 to 3 calls initially. To avoid that, we are going to use this mock interviews concept as well. So this is how we are going to make
a program 2. So ఈ program 2 is completely focusing on interview, real world exposure, how to get into the job, and when you are go inside the job, how to work without any proxy, without any work support. This is very key highlight program, this program 1 and program 2. So program 1 is Monday to Friday, program 2 is Saturday Sunday. So when this program 2 will start, this we will not start immediately, guys. After few weeks, after few weeks, for example, program 1 will start from Monday. This program 1 we are going to start from Monday, right? Then program 2 we are going to start after 2 to 3 weeks. We will start this one. Got it? ఎందుకంటే you need to complete some syllabus, then only you can work on this real world. Okay, we are going to cover this program 1 and program 2 as a part of single course only. You no need to enroll program 1 separately, you no need to enroll program 2 separately. We are going to provide these two programs in a single course only. Okay, as a part of this course, we are going to covering Microsoft Azure Data Engineering, Microsoft Fabric, Power BI, right? So indulo what are all the things we are going to focus? In Microsoft Azure, storage account, SQL database, Synapse Analytics, Data Factory, Azure Databricks with PySpark, CI/CD pipelines with Git repository. So ఈ entire data engineering Azure లో my focus is Databricks PySpark. This is very important. This is very important topic nowadays. Almost more than 20 hours I am going to spend on this PySpark. So to learn this PySpark, what are the prerequisites needed? You need some basic SQL and Python. That I am going to cover before entering into PySpark, the basic things. The basic SQL and Python needed, that we will cover. Now coming to Microsoft Fabric, Lakehouse, database, warehouse, pipelines, notebooks with PySpark, Dataflow Gen 2. In Power BI, data modeling, semantic data modeling, visualization, security, designing of the reports and dashboards. So these are the things we are going to cover as a part of the Power BI over here. Okay, as a part of this Power BI, we are going to cover it over here. Okay, after completion of this course, what is the certification exam do I need to write down? The certification exam is DP 700. It is a Microsoft Fabric Data Engineering Associate. That is the one certification exam we need to write down it over here. So for every student, whoever joining this course, we are going to provide our LMS portal access. We will provide mobile app access. You can able to access all the content recordings every day, and we have a community for the group chats. We can have a direct instructor access in your LMS portal or in your mobile app. We have a chat option. You can able to chat with our team as well. Okay, and if you see our course content, what exactly we are going to cover in this training each day wise, this is our course content. Let me show you. Yeah, this is the course content we are going to cover as a part of this one. So our team will share all this course content each and day wise, what exactly we are going to cover inside this training, everything. Okay, one more important point I'm telling guys, we have a supporting team also. Supporting team means, let's for example, you enrolled a course. See, there are like many organizations, institutions or edutechs. Until you are enrolling, yes, their communication is very close and very frequent. Once your enrollment is completed, the communication is very less. To avoid that kind of thing, we do have a dedicated team for the communication. If you have any issue,
you can raise a ticket over here. Just drop a single mail support at the rate eclasses.edutech.raiseticket.com. The moment when you are sending an email, immediately a ticket will be created over here. Any issue, it can be any issue, it can be anything over here. See, some student Salim Basha Sayed has raised a ticket. What is that ticket here? I will see. Let me try to log in first. So immediately we will receive a notification. Let's open this ticket. Course name, need a ticket. Hi E-class, this is Salim Basha. Purchased a course of this one and attending the live classes regularly at 8 p.m. He just created one ticket. Please create a ticket for help desk channel. Okay, he wants something help. So our team immediately will reach out him and try to resolve the issue over here. You understand? So we will assign this ticket. So definitely there is a responsibility of our team. Our team will take care of this one. Our team will take care of this one. This kind of system you never see in any of the IT trainings providers. I'm challenging this one. So you will get an immediate response from this ticketing system as well, or else you can reach out from the. And also every week our feedback team will take a feedback from you. They will call to you. Our feedback team, separate feedback team will call you. They will take the feedback from you. If you are not getting, if you are not uh, getting the response or any issues in the training, in the course from trainer end, they will take the feedback. Immediately that feedback will be shared to the trainer. So we will try to rectify, and again in the next week they will take a feedback from you whether that complaint whatever you have raised has resolved or not. So this much responsibility, authenticity we are going to maintain over here for every student. And coming to the placement point of view, so we are always here. So we are located in Hyderabad location, the KPHB location. So our office location is, this is the office location. This is the contact information, 7997457228, eclasses.com, third floor, Alluri Trade Center, KPHB Metro Station, Hyderabad. If you want to speak with me, come to here in this location, or you just reach out this number if anybody wants to speak with me. Okay, so this is all about today demo session. Now if you guys have any questions, then um, so this regular sessions we are going to start from Monday onwards. This regular sessions. Okay, I want to take one request from all of you. Are you guys looking for morning sessions or evening sessions? Just say morning or evening. According to that we can decide what time we can start. Just say evening if you want, or evening if you want. Morning you can. So most of the people are looking for morning sessions only. Great. Morning, morning, morning. Anytime is fine. Okay. Morning, morning. So this training is a mixed. This training is a mixed. Like 60, 60 to 70% is English. Only 30% is Telugu. For just better communication purpose. Mix of Telugu and English. So even English people also can able to understand this one. No problem. Okay. So in the morning, if I'm taking these sessions,
at 7 a.m. Sorry, at 8 a.m. Is that fine for all of you? At 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Perfect, perfect, perfect. 1 hour session only. 1 hour session only. Okay, done. We will start from Monday 8 a.m. All of you please join in the same meeting link. So మీరు ఈ రోజు whatever the link you have used today, right? Same link you can use for Monday also. Okay, later once your enrollment is completed, then you can join to the our LMS portal access. Okay, people are asking how much is the fees. So for this, like these two programs, the actual price is 25,000. The two programs what we are offering is 25,000. If you are enrolling for these two programs at a time, the charges will be 15,000. Okay, if you are enrolling this 15,000, so start immediately your enrollment process. We have 3 free sessions. Today is the free session, Monday, Tuesday. So 2 more free sessions we have. Please join the 2 more free sessions. All right. Guys, one more thing I want to tell. Today we are going to conduct one workshop. So what is this workshop actually? The people who are looking for data engineering, if anybody wants to come to data engineering, we are offering a workshop today. What is this workshop? SQL and Python for data engineers. 4 days intensive hands-on workshop. See, 4 days intensive hands-on workshop lo మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఆడియన్స్ ఎవరెవరు ఫ్రెషర్స్, డేటా అనలిస్ట్, బిఐ ప్రొఫెషనల్స్, డేటా ఇంజనీర్స్, వర్కింగ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్. సో వీళ్ళలో ఎవరైనా సరే 4 days, 4 days అంటే దిస్ సాటర్డే, టుమారో సండే, అగైన్ నెక్స్ట్ సాటర్డే, నెక్స్ట్ సండే, 2 p.m. to 5 p.m. Saturday, Sunday, 2 p.m. to 5 p.m. We are going to conduct one workshop completely on SQL and Python. This actual cost is 4,999, but we have given a offer 299. మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే just for 299 rupees you can brush up and you can learn from basic to advanced SQL and Python over here, just for 299. So if anybody interested, just take this course. I'm sharing of the course purchase link as well. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే దీన్ని పర్చేజ్ చేసుకోండి. Just 299 rupees only. It will start from today. I'm just pinging in the chat. Definitely it will help you a lot. We are running a offer for this one. మీరు ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసుకొని then you just purchase it. మీరు పర్చేజ్ చేసుకోగానే మీకు మీటింగ్ లింక్ మీకు వాట్సాప్కి వచ్చేస్తుంది. మాస్టర్ ఎస్క్యూఎల్ పైథాన్ ఫర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ 4 days హ్యాండ్స్ ఆన్ వర్క్షాప్. అసలు ఇందులో ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నామో మొత్తం కూడా యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సో ద డే 1 ఎప్పుడు ఈరోజే 7th 2 p.m. to 5 p.m. ఏమేమి టాపిక్స్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తారు? ఎస్క్యూఎల్ బేసిక్స్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం. దెన్ ఆఫ్టర్ డే 2 సండే ఏం చేస్తాము? పైథాన్ బేసిక్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సాటర్డే ఎప్పుడు 14th February 2 to 5 p.m. ఇక్కడ ఏం కవర్ చేస్తాము? అడ్వాన్స్డ్ ఎస్క్యూఎల్ కవర్ చేస్తాం. అడ్వాన్స్డ్ ఎస్క్యూఎల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ సండే అంటే 15th February అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాం. అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ కాన్సెప్ట్ అన్ని కూడా కవర్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై దిస్ కోర్స్ విత్ దిస్ ఆఫర్, let me make this offer to be enabled, or else you can reach out our number 7997 457 7997. I'm just pinging that number 7997 457 228.
రీచ్ అవుట్ దిస్ నంబర్ టు ఎన్రోల్ ఫర్ దిస్ కోర్స్. చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మీరు ఈ వర్క్షాప్లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు జాయిన్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో నౌ ఓపెన్ క్వశ్చన్స్. Unmute and you can ask the questions. Yeah, Ram, this is Lavan Kumar actually. Are you able to hear? Yes, yes, I can. Yeah, actually, I have an experience with 9 years of experience with SQL and Java. Okay, Currently, I'm working in SQL backend with one Canada. So okay, my project is migrated to the cloud environment. So they are developing the on-site the developed team is in the on-site only. So okay, that will be live into for the next May or June. okay. So to that they are asking to me learn some cloud technologies like Azure Yeah, data engineering something. So completely my product is fund investment means that is everything will be included into the share marketing. Okay. okay, great. So as per my company requirement, to have last month I have used Azure portal to log into the official mail ID. So they are giving the 1 month of free trial. Okay. So in that I have joined and learned some checked some videos and have done some of the Azure data engineering PySpark and created one cluster Okay, and I did some POC using my project only. I okay. did some POC silver layer and after that gold layer. Finally created some BA report. So after that, I didn't touch anything because of that. Azure account will be expired. So in that expired only, my data everything will be deleted. Some of the data only I have copied and saved it in my desktop. Okay. So how my question is how you are giving the practice to Azure Fabric or Azure Okay, Data Engineering? so for Azure, 1 month free trial we have. For Fabric, two Okay. months free trial we have. So what you guys needs to do is you have to use your debit card or credit card to create this free subscriptions. So once the free subscription is completed, then we need to use the paid. So paid Okay. means how much it will charge per day. For example, if you're practicing daily 1 or 2 hours, it is just charging like a around 20 rupees. It will charge. It will not charge more than that. I will tell you what services you can use, how to manage the cost optimization and everything. Yeah. Actually, I done Azure 900 also Oh, fundamental great, great, certification. great. Uh, so one more thing, actually, I have seen your videos and site website. Okay, I'm interested to the program two only. Actually, program one, I have covered all the topics except some of the topics only. okay. I have covered all the topics, but I want to the real scenarios because of I have 9 years of experience, right? If Hmm, I go into the outside of the company, hmm. they're asking to the more scenario questions based on the. So due to that only, I want to interest to this course. Yeah, So, but yeah, my suggestion, mm, I'm not sure what you have learned from where you have learned. Okay, yeah. so at least you can take a brush upping of this program one also, because we should Yes, be yes, in the same alignment. Because yes, yes, when you are trying to join the program to and what whenever you are going to learn, then you will identify the gaps. Oh, I yes, missed a yes, lot actually. I didn't learn this one. Then you will be confused and you will lose the confidence. Better you can go in a structured way what we are delivering in the combination of program one and program two with the combination this course has designed. yes, yes. Yeah, actually, I'm planning to the program and program two only. Yeah, yeah. That is what I said. Now, actually, I have some covered some of the topics only. I Got didn't cover got some it, of the got topics. it, got it. Yeah. So, my question is, what type of the scenario, what are the real time scenarios you are covered to the while going to the sprint Agile module? Yes, we have a lot of scenarios, but here we cannot disclose it this one. So when we Yes, yes. start the program to that time we will give access to all the scenarios. Okay. Hmm. So that is also same portal, right? Yeah, I Yes. think you just now showed Yes. the Yes. portal. Yeah. Yes. Exactly. Okay.
Yeah. Certification is not mandatory, but nowadays, what I have observed, recruiters are looking on the certification as well, because when they are filtering in the Java, sorry, when they are filtering resumes in the Naukri, they are putting a filter who completed the certification also. So definitely that is one added advantage for your profile. Okay. So after completing the course, are we planning for any certification? You told it something in the middle. DP 700 is the certification exam you need to write down. Okay. So how much you have to pay for that one? The for certification fees? It's like Microsoft exam fees is 5,000, I think. Okay, okay. So that is a basic at least you can complete, right? To show in the resume. It's not basic, it's advanced only. Okay. Yeah, you Okay. can do only this one, that is enough. At least we can show in the resume that one. Yeah. Yeah, Great. Great. Thank you. thank you. Any more questions for me? Hello, Ram. Yeah, Yeah, please. this is Gayatri. Yeah, So the thing is, I've already joined the course sometime in January. okay. There was some offer and I joined, but the problem is, yeah, for me the time difference is like I used to need to connect in the midnight 1:30, so that's what I could not join the classes. I hardly joined one class, but also like I was trying to watch the video, but the thing is, I need to travel to India for due to some emergency, so I'm not just out of touch. So that's what I reached out to you guys to whether is there any other options. Then I think you added me Yeah, to this so class. you can do one thing. Just reach Yeah. out that number, our 79974572228. I will inform to them. Okay. They will swap you into the this course. This course, right? Yeah. Okay. And this covers Monday. Yeah, like from tomorrow, like sorry, this Monday onwards, 12 p.m. India time, and then I can also join the advanced course, right? Or I Yes. don't know, it is separate the payment because I already enrolled. Maybe you can check the message, or I can reach out to Just them. And reach out our team, admin team. They will help you all your track. okay, Okay. yeah, yeah. So primarily, I'm looking for. I'm already working here, Hmm. and yeah, planning to move to the data engineering side, and I got a very good experience in SQL side as well. So that's what I don't know whether program one and program two is required, or I can just directly join the program two as well. But if it helps me, like I'm okay to yeah do both. Yeah, but I'm looking forward. Yeah, thanks for Yeah. your yeah Explain your course. scenario to Ramya. She will help you on this Yeah, one. Okay. okay, no problem. Thank you. Thank you. Yeah, Yeah, hello Ram. This is Yeah. Hemlata, and Yeah. I'm experienced of SQL and Excel reporting, Okay. except Power BI, Okay. and with of 2.5 years experience. Hmm. How much salary can I expect by learning this It course of depends on this? your current package, how much you have. 4,50,000 it So was. you can expect around 10 lakhs. Okay, and next of this is, will you provide any certificate for this course after completion? 100% About yes. We will, okay, from and our A classes edutech, you will receive a completion certificate of the course. I had a basic knowledge on Python and SQL, only very little basic. Will you provide a complete basic which is required for this course? Yes, in the course when I'm speaking right, that time we will provide. If you guys wants to take from basic to advanced level, see that's what we are conducting one workshop for this one. Okay. Just with two double nine rupees only, we are conducting one workshop that is going to